Der Food hat auf der Section Bridge du Casa de Pietra sehr viele Rapids und das Ganze innerhalb einer Stunde. Das macht es zu einem Run, der unglaublich viel Spaß macht und das schauen wir uns jetzt an. Auf meinem ersten Trip hat mich Blue geguidet und mir die Lines gezeigt. An der Stelle nochmal herzlichen Dank, Blue, dass du das gemacht hast. Zu Beginn geht es unter einer Brücke durch und dann kommt der Entrada Rapid, also der Eingangs-Rapid. Und den fährt man eher rechts. In der Mitte befindet sich ein nicer Booth, den man auch mitnehmen kann. Und am Ende des Rapids kreuzt man den Fluss nach links rüber. What's the name of the next rabbit? Okay, that's on the right side. Yeah, right in the middle. Right in the middle? The hole on the left. The hole on the left, okay. And to the right, the waves are really strong. And that line is más o más. Ah, okay. But there is a siphon right there on that corner, so On the left corner. yeah. Left of center. To the right of it, there's a big fucking hole. Yeah. So stay kind of right of center. Dann kommt ein großer Stein auf der linken Seite. Rechts von dem großen Stein befindet sich ein großes Loch. Entweder fährt man einfach rechts von dem Loch oder man fährt möglichst dicht an dem Stein entlang, so dass man über das Loch oder seitlich am Loch vorbeikommt. Yes, hello us. So you just start like in the middle, Yeah. and all the water's gonna hit a big rock, and there's gonna be this big diagonal that goes to the left. You just follow it.
der Rapid Pillow. Das sind einfach zwei fette Steine, die rechts im Fluss stehen und die angespült werden. Man sollte natürlich nicht zwischen diese zwei Steine kommen, sondern einfach auf den äußersten Stein, also den mittigen Stein, fahren und sich ins Pillow reindehnen. Entweder seitlich oder frontal. Manchmal kann man sogar drüber skippen. Und es gibt sogar Leute, die machen da einen Kickflip drüber. Danach kommen eher viele kleine Rapids und dann befindet sich auf der rechten Seite auch schon Cara del Indio, also der Campingplatz. Und auf der linken Seite im Berg ist das Gesicht zu sehen. What's the name of this bird? Magic carpet. Yes. Is a rapid called Toto. Toto. Yeah, it's the rapid above Mundaka. So it's Okay. just a wave train, and like it kind of starts right and then kind of does that. So the biggest parts of the waves are on the left. You can kind of skirt the biggest stuff if you go stay kind of right, Yes. and then we're gonna eddy on the right afterwards above Mundaka. Okay. And Monaka. Let's talk about Mundaka in a minute. Oh yeah. Okay. It's all pretty easy. Yeah. Let's go. Der Rapid Toro. Toro ist einfach ein fetter Wave Train und desto weiter man links fährt, desto stärker wird er. So you're going to see this big hump in the middle of the river, and we're going to stay to the right. We're going to go past that hump on the right. Okay. After we pass the hump, we're going to slowly work to the middle, and you're going to stay middle for a little while. Just go through a couple of waves, Yes. and then towards the end of the rapid, it chokes down. And there's kind of some big boulders on the left, and we're waiting until we're about to pass those boulders to cut left. Because if you go left too soon, you get hung up in all that shit over there, and then just get pushed back middle. Yeah. So start right, kind of. Start right. Yep. Then to center right. Then right. Cross the big stone. Then go center, and as soon we pass the boulders on the left, we go left. Nach Toro kommt Mundaka. Kann man natürlich in unterschiedlichen Weisen fahren. Die meisten starten rechts und arbeiten dann ihren Weg in die Mitte. Am Ende fährt man entweder links raus oder man fährt rechts raus oder man fährt einfach mittig durch Mundaka durch. Entweder implodiert die Spritzdecke oder man hat einen fetten Surf oder man skippt einfach über die Welle oben drüber. Very clean line. Look at this masterful. I think that's the biggest hole I ever seen.
Nach Los Animales kommt Tiburon und Tiburon ist eigentlich recht leicht zu fahren. Am Anfang von Tiburon befindet sich eine Surfwelle. Danach kommt ein Wave Train, der ist links härter, rechts leichter. Ganz am Ende befindet sich eine fette, gerade Wand. Da muss man wissen, diese Wand ist unterspült. Da gibt es eine Stelle, die sieht aus wie so ein Hai, Tiburon. Und an der Stelle ist ein Undercut. Und da sollte man auf keinen Fall hinkommen, beziehungsweise erst recht nicht schwimmen. Okay, also hier ist der Undercut. Hier geht es so runter, das ist der Shark. Also dieser große Stein, der hier so rauskocht, das ist der Shark und da geht das Wasser in die Wand unten runter und kommt da wieder raus. Boah. Nach Tiburon kommt dann die zweite Brücke, da kann man aussteigen oder man fährt weiter. Allerdings, wenn man weiter fährt, sind die Stromstellen ein bisschen schwieriger und größer als zuvor. Follow your heart. Bacán. Die nächste Stromstelle nach der Brücke heißt Más o Menos und sie ist, wie der Name schon sagt, entweder bekommt man viele Wellen ab oder eher weniger. Und die Stromstelle verändert sich auch bei Wasserlevel und so eine ganz richtige Line gibt es nicht. Ich empfehle, mittig links zu fahren, dann in die Mitte zu wechseln, ein Stück nach rechts rüber zu fahren und am Ende links rauszufahren. Oh, you go with different lines. Yeah. Maybe you need to start Which first. line? If you want to follow there, then go. It's easier. It's easier. Oye, pero démosle tiempo si vamos a tocar todo en la derecha. Yeah, maybe for the first time, easier always. We're gonna catch two eddies. Show me. So you go all the way right. Show me. Okay, it's like a street line. And then show me an eddy. And well, like a slow down. And then there's like two big waves. Kind of wave holes to punch through. And then you're gonna cut in behind some coils on the right to see. Nach Más o Menos kommt Casa de Pitra. Bei Casa de Pitra steht in der Mitte von der Stromstelle ein ganz großer Stein. Und entweder kann man da von rechts fahren oder links fahren. Wenn man rechts fährt, gibt es sozusagen 3 Eingänge. Entweder fährt man eher weiter rechts oder man fährt ziemlich mittig und dann rechts am Stein vorbei. Nach dem großen Stein kann man rechts weiterfahren, das ist die leichtere Variante, oder man kreuzt den Fluss auf die linke Seite. Man muss nur wissen, wenn man den Fluss auf die linke Seite kreuzt, dass man die Line treffen muss, weil in der Mitte sind große Steine oder ein ganz großes Loch, je nach Wasserstand. Okay. All right. See where she's going? We're gonna peel out, go through the middle of those two waves, and there's one more eddy behind this big boulder over here. Okay. All right.
Ende von Casa de Pietra ist recht leicht. Da kann man einfach dann in die Mitte fahren und da sind ein paar Löcher und ein paar Wellen, aber es kann alles auf Sicht gefahren werden und wenn man die Augen aufhält, kommt man da super durch. There's that green pearl. So right there, you want to drive left. And can you see at the bottom of the drop, there's a rock that's just barely got water going up on it? Yes. You're shooting to go you're shooting to cut right through there. Okay. So there's a hole back there, but there's a wave in front of it, and you kind of want to surf the wave to go around the hole. Okay. All right? So basically just start kind of right, center right, and just drive hard left. Okay, Just center keep to the going right. left. And then you'll know when you're by the hole, and then just read and run the rest. Nach Casa de Pietra kommt ein Ausstieg. Oder wenn man noch weiterfahren möchte, kann man noch die Macal Section fahren. Das ist nur ein Wildwasser 2 Abschnitt, aber der macht richtig Spaß und der ist richtig schön, weil das Tal von Futa öffnet sich da hinten nochmal. Ich empfehle auf jeden Fall, wenn man schon dort ist, diesen Abschnitt mindestens einmal zu fahren. Is it on? Yeah, right. Oh, see here, it looks, The big rock. it looks similar. It's easy. Son of Casa. Yeah, just middle, turn left, out, right. Okay, so we have to stay in this like step order. Right? I think it's easier to go on the right side of the rock. I'll go over. So you're going right, yeah? Yeah, we're gonna take speakers right. Yeah, okay.
Alter, ist das hier ein Rausgekrieche. So. Ja, macht man noch einmal.